Hi, my name is Roger Curson. I'm the communications consultant for National COSH. We're here today just outside the BWI Airport at the Maritime Conference Center for the National Conference on Worker Safety and Health. Our theme this week is to connect with one another. Organizers, activists, health and safety experts, union members from all over the country. We're here to inspire each other, to learn, to network, to plan strategies for empowering workers and making our workplaces safer, and to act. Because every day in the United States, workers are exposed to unnecessary risks. They get injured, they get sick, and some workers die. More than 4,800 workers every year in the United States die due to traumatic events. More than 90,000 workers die from long-term exposure to chemicals and toxics and carcinogens and other dangerous substances in their workplaces. We want to act to stop that, to prevent these tragedies from happening. And that's why we're here. We're working together, we're talking to each other, we're sharing ideas. We have people from all over the country, grassroots activists, scientific experts, working people. We're from COSH groups, we're from worker centers, we're from labor unions, and our common theme, our common idea is to work together so that workers can be empowered, because that's what makes a difference in a workplace. When workers have collective power to have a voice, we know what our jobs are like, we know what's dangerous, we know how to make those jobs safer, but we have to have the collective power to make the boss listen to us. Buenas noches, hoy estamos en COSH, la Conferencia Nacional de Salud y Seguridad, y hoy estamos con Alex de Oxfam América, quien es una de las personas integrantes de la coalición de trabajadores a favor de, valga la redundancia, los trabajadores de la planta avícola en el país, y nos puede contar un poquito más de su trabajo, de su presencia en esta conferencia. Claro, sí, me gusta, es un gran placer estar aquí con todos los compañeros de la coalición, con los representantes del Centro de Trabajadores del Oeste de Carolina del Norte y con los demás grupos de centros de trabajadores, y aquí para compartir conocimiento y las experiencias de la coalición con miembros de grupos que son expertos en políticas legislativas y de derechos legales de los trabajadores, y también conociendo con demás grupos que están aquí participando en este congreso, que también están enfocados en los derechos de trabajadores en diversos sectores, y podemos compartir el conocimiento de qué es lo que están haciendo los trabajadores avícolas y cuáles son las cosas que se pueden aprender también de lo que está pasando en campañas en centros urbanos, con trabajadores de hotel, trabajadores de construcción, porque lo que todos aquí estamos para discutir en este congreso es la salud y seguridad en el trabajo y la voz fuerte de los trabajadores, y me da mucho placer de estar aquí con todos los compañeros de la coalición y también llevar adelante este trabajo para alzar la voz de los trabajadores avícolas en Carolina del Norte y en todo el país. Muchas gracias, Alex. Cuéntanos un poquito del trabajo que tú haces a través de Oxfam y de la coalición de trabajadores avícolas. Sí, yo soy representante de Oxfam en la coalición de trabajadores avícolas, trabajando en las colaboraciones que hacemos, apoyando a centros de trabajadores en todo el país. Bueno, Alex, muchísimas gracias por compartir esta experiencia y por todo el trabajo que Oxfam hace para poder involucrar a más organizaciones pequeñas, a organizaciones grandes y a fundaciones para trabajar por una misma causa. Muchísimas gracias. Gracias a usted y muchas gracias por estar aquí representando a los trabajadores de Carolina del Norte. Gracias. I'm Marcy Goldstein-Gelb, and I'm co-executive director of the National Council for Occupational Safety and Health. And our mission is to ensure that every single worker can earn their living and return home to their families alive and well. And we are fortunate enough to have a network of 21 affiliates, coalitions in communities all across the country, from Southern California, Houston, Texas, all the way up to Boston, Massachusetts, and New Hampshire and Maine. And all of these organizations work with workers that are facing the most dangerous situations, that are forced to work. They need to earn a living, but they end up needing to work in very dangerous jobs and are not provided with the training they need, are forced to rush, are forced to work in difficult situations where they're faced harassment,
threatened and retaliated if they speak up. And so our coalitions are there so that workers can come to them, make sure that they know their rights, and not just go back by themselves and face that big risk, but really are supported so that if they need to take action, they have people there that can help them get through it. We have people who have become very seriously injured on the job, who can barely move, and our organizations, our coalitions, help them make sure that they get compensation benefits as well as medical treatment. We have families who have lost loved ones that have died on the job who desperately need support initially to get burial benefits. And then, of course, as they move along, they want to make sure that their loved one didn't die in vain, that there's something that could be done. And so we support families and make sure that there's action and change. We work to change policies to protect the most vulnerable workers. And we work in coalitions. We bring in unions and community groups and others that can work together to press for strong protections for workers. My name is Peter Dooley. I work for the National COSH organization, which is the National Council on Occupational Safety and Health. We're a grassroots advocacy program and coalition for workplace health and safety for all workers. We have a long history of fighting for rights for all workers in health and safety in the workplace. First group was started in 1972. Hey everyone, how you doing? My name is Luke Kimmel. I'm the director of New Labor. We are a worker center, an organization that educates, organizes, fights for better conditions work in New Jersey. We do things together we can't do on our own, be it learning English, be it fighting for immigration reform, be it fighting against wage theft or fighting for safe conditions of work. We believe that workplace health and safety is a fundamental human right, and we are not going to stop fighting until everyone has that right upheld. We work with COSH. We do an annual Worker Memorial Day March with the COSH group in New Jersey called NJWEC to remember those who died in the workplace or got injured. Every year, there are 5,000 people dying on the job, hundreds of thousands getting injured. That means every day there are 12 people that go to work and don't come home to their loved ones. We can't let that be in vain. We need to keep fighting for those people, and we're never going to stop fighting until we win. Hello, my name is Azita Mashayeki. I work at the Teamsters Union Safety and Health Department in Washington, D.C. I've been there 22 years. We have 1.4 million members nationwide in 22 sectors, including transportation. And we provide services to our members in terms of education, regulatory assistance, legislative work in Washington, D.C. And we also work with many community groups to promote issues of mutual interest. And we also work with the COSH groups often because they're, they understand the language of workers, they provide grassroots assistance, and we believe that's the best way to provide democracy in this country and to give a voice to our members. Parte de por qué estoy aquí es porque cada año tenemos esta conferencia de National COSH. Yo tengo ya como 4 o 5 años que vengo a esta conferencia y siempre he pensado de esta manera de que si un día el gobierno se volteara a lo negativo, que si pudiéramos tener nuestras uniones, nuestros worker centers, que íbamos a estar bien y que los trabajadores iban a estar bien. Vengo porque creo en este concepto de ese sistema y este grupo de personas, y siento que estamos a un punto donde tenemos que asegurar de que los jóvenes tomen un papel de liderazgo. My name is Jeanette Smith, and I'm with South Florida Interfaith Worker Justice in Miami. Y nosotros trabajamos con migrantes y otros trabajadores de bajos recursos. We work with a lot of low-wage workers, frequently construction workers, agricultural workers, domestic workers, and others. Frecuentemente trabajamos con trabajadores de construcción, trabajadores domésticos y también los que están trabajando en los viveros.
Nosotros hacemos trabajo sobre robo de salario y seguridad y salud en el trabajo. We do a lot of work around wage theft and workplace safety. In fact, in 2010, we passed the first countywide wage theft ordinance in the country, and since then have passed 6 others in the state. En hecho, en 2010, pasamos la primera ordenanza contra el robo de salario para un condado en todo el país, y desde ese tiempo hemos pasado otras ordenanzas también por el estado. Esperamos hacer lo mismo tipo de trabajo sobre el robo de seguridad y salud en el trabajo que hemos hecho sobre robo de salario. We hope to be able to do the same type of work around workplace safety that we do around wage theft. One of our biggest concerns is that recently workplace fatalities in the country went up less than 1%, but they went up 19% in Florida. Una preocupación muy grande es que recientemente los muertes, los callados del trabajo que pasaron en el país se fue arriba menos que un 1%, pero en la Florida se fue arriba 19%. Y eso es horrible. Eso tenemos que hacer algo sobre eso. Y por eso estoy aquí en esta conferencia, para aprender más de las tácticas y estrategias y las cosas que podemos hacer para mejorar las condiciones en nuestro estado. And that's one of the reasons that I'm here, so that I can be able to learn more about tactics, strategies, things that we can do in our community to keep workers safer. Gracias. Hi, my name is Rosana Cotobatres. I'm with the Northeast New York COSH in Albany, New York. We provide health and safety trainings to nonprofits in the Capital Region area of upstate New York, and we work with organizations to train workers to learn more about the hazards on the job, how to identify those hazards, how to eliminate them, and also effective ways of filing workers' comp claims if they do get injured, and what are the resources available to them in the event of an injury. We are really excited to be here at the COSH conference because we're learning a lot about different campaigns in different states and areas, and finding ways to collaborate with other organizations that are in New York State so that we can build our movement and further our impact. Thank you. All right, we're ready. One, Hi, my name's Dave Jameson. I'm a reporter with the Huffington Post, and I cover labor at our news outlet. I've been covering labor for 6 years now, and I came here to talk a bit about what I do and how I work with groups like the ones here to learn more about what they do and to learn about what's going on in workplaces around the country. And one of the main things I cover is workplace safety. So I often read the reports and that are produced by groups like the ones here, and so a lot of what I do is just writing about what's happening in workplaces around the country, and writing about workplace hazards and dangers, and how they can be addressed, how they aren't being addressed. And it's a very, very rewarding job and a rewarding beat to be on. My name is Mariam Jamil. I'm a reporter at the Center for Public Integrity, which is a nonprofit news organization based in Washington, D.C. I cover workers' rights and labor and environment issues, and we are an independent organization. We are a nonprofit. It's really important for us to be independent in this time, because what different funders, what advertisers want to see covered doesn't dictate what we're able to cover. So as long as we have funding from donors, from everyday people, from foundations, we are able to basically just see what our research, what people on the ground are telling us is happening to them, and take the time to investigate their issues and try to spread the word about them and get a better understanding of them. Y nosotros estamos haciendo, bueno, tenemos 11 años como organización y hemos hecho muchísimo trabajo con los trabajadores en general, trabajadores de restaurante, trabajadores del hogar, trabajadores de construcción, jornaleros, y ofrecemos servicios. También tenemos campañas de abogacía y de cambio de políticas públicas, pero también tenemos como el establecimiento de un movimiento de trabajadores en Houston también. Y ahorita específicamente, después del huracán Harvey, hemos estado
entrenando a una red de trabajadores que sepan entrenar a otros trabajadores en términos de tópicos de salud y seguridad ocupacional después de un desastre, y hemos tenido muchísimo éxito moviendo esta red de trabajadores que están entrenando a otros trabajadores, lo cual es súper productivo, y también crea el conocimiento para protegerse, pero también una red de gente que se está protegiendo una a las otras. Entonces estamos muy emocionados por esto. Esta conferencia ha estado súper divertida porque nos damos cuenta que no estamos solos y que hay una red grande nacional que son protectores de los trabajadores y que están trabajando de muchas formas diferentes en términos de entrenamiento, de proveer equipos de protección, en términos de hacer abogacía para cambiar leyes para que sean mejor para los trabajadores, en campañas específicas después de que algún trabajador se ha muerto, etc. Entonces estamos aprendiendo como de todo, pero también nos damos cuenta que estamos acompañados y que no estamos solos en el trabajo. Les Bowden, and I work with the Center for Work, Health and Well-Being, which is centered at Harvard School of Public Health, but I'm also at Boston University, and we have people from Boston College. The work that this project is doing is to look at the health and safety of patient care workers. We have an agreement with 2 hospitals in the Boston area to provide them with data and to do research that will improve the health and safety of patient care workers, that's both nurses and nursing aides. And we think this is very important because injury rates are extremely high among healthcare patient workers. And what we want to do is provide information that will be useful to unions, to COSH groups, and to workers to help improve these conditions. And we think that having the data to understand the differences in risks, for example, between nurses and nursing aides, and also in some cases between white workers and minority workers, is very important so that we can understand what steps we need to take to improve their working lives. Hola, mi nombre es María André López Gómez y soy investigadora postdoctoral en el Centro de Trabajo, Salud y Bienestar en la Escuela de Salud Pública en Harvard. Estoy aquí representando nuestro centro, pues nosotros trabajamos con Total Worker Health y también con diferentes intervenciones integradas en los lugares de trabajo para crear intervenciones y programas que mejoren la salud de los trabajadores. Nos enfocamos en integrar a toda la organización, desde el diseño a la implementación y la evaluación de los resultados de nuestras intervenciones. Okay, muy buenas tardes, mi nombre es Fernando García, soy organizador con el Centro de Justicia para Trabajadores del Noroeste de Arkansas. Entonces el trabajo que estamos haciendo allá es la campaña avícola, organizando y trabajando con trabajadores en la industria de pollos, ¿no?, que procesan la carne, el pollo que comemos. Entonces las condiciones ahí son muy malas, ¿no? Los 2 problemas principales que estamos viendo es que no le están dando permiso a la gente usar el baño mientras están trabajando. Entonces eso puede causar problemas, ¿no?, con los riñones, que se está viendo, que está pasando en las plantas. Como no se les deja usar el baño, los trabajadores están reportando que tienen que usar pañales cuando están trabajando en la línea también, porque aun cuando les toca la hora de descanso, toda la gente va al baño. Entonces algunas personas no alcanzan a ir, ¿no?, especialmente si trabajan más lejos de los baños. Entonces no se está respetando ese derecho que tenemos, ¿no?, de usar el baño. Entonces estamos trabajando en eso. También la velocidad de la línea también es un gran problema. Actualmente las compañías están presionando al Departamento de Agricultura de Estados Unidos para que les dejen aumentar la velocidad de la línea. Si ya de por sí ahorita es muy rápido, lo que necesitamos no es un aumento, lo que necesitamos es que
no vaya tan rápida la línea. Nos están reportando los trabajadores que están procesando 45 pollos por minuto, que eso ya es absurdo, es una cantidad absurda, ¿no? En un minuto. Entonces por eso estamos trabajando con nuestros compañeros en Arkansas para mandarle un mensaje, ¿no? Al Departamento de Agricultura de Estados Unidos de que no le hagan caso a estas compañías, que lo único que quieren hacer con eso es explotar más el trabajo, la mano de obra de los trabajadores para que sus ganancias aumenten. Y no solamente van a aumentar sus ganancias, van a aumentar las lesiones que están ocurriendo en las plantas, van a aumentar las injusticias que están ocurriendo en las plantas. Por eso es muy importante también, ¿no? Que la gente mande ese mensaje al Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El departamento va a estar aceptando testimonios, ¿no? o testimonios del público hasta el 13 de diciembre de este año. Entonces es importante que la gente vaya a la página de un sindicato que es parte de la coalición, ¿no? Y la página de internet es ufcw.action.org. Welcome, where are you from? I'm here representing Arise Chicago. What does Arise Chicago do? We're a worker power organization. How do you reach out to the community? You know, we rely on our members who are workers who are facing problems on the job that we support to organize. We rely on them to spread the word to the community. So we give them the materials, we give them the messages, we give them whatever they ask for, but we rely on them to be the voices of the organization. What did you think about the COSH conference? How does it help you as an organizer? The COSH conference is awesome. It's because it allows us to connect with other people who are struggling with the same questions, and we can brainstorm together for solutions. Aquí son dos miembros de Arise Chicago que asistieron a la misma conferencia. ¿Qué les parecieron ustedes? ¿Cómo lo fue? ¿Aprendieron algo nuevo? Bueno, mi nombre es María Escutia, soy miembro de Arise Chicago desde el 2014 y yo llego a Arise Chicago buscando ayuda, la cual he recibido muchísima ayuda. Sin ellos no hubiera obtenido mi cirugía. Una cirugía que tardó 2 años y 3 meses en llegar, pero que la obtuve por medio de la organización. Y me quedo en la organización porque quiero seguir ayudando a otras personas a que hagan sentir y hagan valer su derecho y que no se dejen intimidar más por los jefes, por el trabajo, por muchos miedos que en ese momento yo tenía. No conocía mis derechos y pensé que no podía hacer nada. Ahora quiero inspirar, quiero motivar a la gente y que sepan que tienen derechos y que los tienen que hacer valer. No importa que seamos 1, 2, 3 personas en un trabajo pequeño, pero que tenemos los mismos derechos que cualquier otro empleado. Y estoy muy contenta de estar aquí porque nunca me imaginé que hubiera tanta gente involucrada, tantos problemas en los lugares de trabajo, tantos peligros que muchas veces no pensamos que existen, pero ahí están. Y ahora que vine, me voy con muchas ganas de seguir trabajando, involucrándome con la comunidad y hacerles saber que en todos los lugares hay riesgos, pero que tenemos que tomar un poco más de conciencia y ayudarnos unos a otros para evitar muchas muertes, que todo puede cambiar. Hi, this is Celeste Monfortin reporting from the Maritime Institute for the COSHCon Conference. I'm a professor at Texas State University, and here we have Julio Tordoya from JM Pro TV. So we have spent the week at the conference. It's been an amazing time. Tell me what your highlight was. Well, it was amazing to meet new people, and all of them that are working for the workers' safety, and that's great. But the most important part of the whole week was the award ceremony. And what was inspiring about the award ceremony? You know, to know that the hard work behind those activists, that these long-time achievements, and they can be recognized in front of all the organizers. That's great. I noticed that there was quite a diversity of individuals that received the awards. Can you talk a little bit about that? Yeah, of course. Was Marianela, and was, I think, Fernando
they're both Hispanics, and it was great. And yeah, I think our Hispanic community is being recognized for the hard work, and among others, and the different communities that are doing hard work too. It's so great to hear the voice of so many people speaking about worker justice and worker health and safety. Of course, because our problems are common. All the Absolutely. problems. And also we deserve recognition in the same way. Thank you so much for all your hard work, and we are signing out from Baltimore at the Maritime Institute. And see you next year. See you next year.